Good evening, everyone. Buonasera a tutti. Buonasera. So now let us start today's Dhamma talk, instructions talk again, by observing the 8 precepts together. Iniziamo questo discorso di Dhamma che tratterà di altre istruzioni e iniziamo recitando insieme i precetti ancora. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami, Dutiyampi Buddhan saranam gacchami, Dutiyampi Dhammam saranam gacchami, Dutiyampi Sangham saranam gacchami, Tatiyampi Buddhan saranam gacchami, Tatiyampi Dhammam saranam gacchami, Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panati pata Veramani sikkhabadam samadhiyami. Adena dana Veramani sikkhabadam samadhiyami. Abrahmacharya Veramani sikkhabadam samadhiyami. Musavada Veramani sikkhabadam samadhiyami. Suramiraya Majjapamadhatthana Veramani sikkhabadam samadhiyami. Vigala bhojana Veramani sikkhabadam samadhiyami. Nacha gita vadita visuka dasana malaganda vilepana dharana mandana vibhusanatana Veramani sikkhabadam samadhiyami. Ojasena mahasena Veramani sikkhabadam samadhiyami. Idame silam mega phala jnanasa pachayo hodu. Sadhu, sadhu, sadhu. So we have to continue the leftover of this morning. Continuiamo con gli avanzi di questa mattina. So at the beginning of instructions, the basic instructions of Venerable Mahasi Sayadaw, it was said Vipassana meditation is to understand the nature of phenomena. So it is to understand the nature of phenomena. It is quite precise. However, there is many different hidden meanings in it. So the nature of phenomena means the individual characteristics of phenomena, that is, individual characteristics of mental objects, physical objects, and as well as their conditioned characteristics and their common characteristics or universal characteristics,
which are impermanence, unsatisfactoriness, and the absence of self. So this practice of vipassana is to understand this nature of phenomena. That means its direction is going that way in order to understand the three universal characteristics, to develop equanimity towards phenomena, and to gain insights. So by observing this way, a meditator will understand individual characteristics of sensations. So by now all of you might have experienced individual characteristics, the rising movement, falling movement, that will be discussed in our meeting, Dhammasakecha, the interview tomorrow. So, importantly, knowing that each and every breath has their own characteristics, because they are always changing. They are not occurring in the same manner. Sometimes they are short, sometimes they are long, and sometimes there are many different sensations occur in our in-breath and out-breath, manifests in the abdominal movements. So every step also in our walking meditation, every step has different physical sensations. The lifting movement, pushing movement, placing movement, and they all have the different individual characteristics. So in the practice of vipassana, we have to see, we have to know, to understand these characteristics from every phenomena we observe. All'inizio delle prime istruzioni che sono state date sul metodo Masi abbiamo detto la meditazione vipassana consiste nel comprendere la natura dei fenomeni. Con questo si intende dire andare a comprendere le caratteristiche dei fenomeni. Ci sono tanti tipi diversi di caratteristiche. Ci sono le caratteristiche individuali che hanno a che fare con gli oggetti fisici e gli oggetti mentali, oppure le caratteristiche nel senso di condizionamento, quindi appunto avevamo parlato di vedere le condizioni che collegano gli oggetti, e soprattutto le caratteristiche universali dei fenomeni. Qui si sta parlando di anicca, dukkha e anatta, l'impermanenza, la sofferenza e l'aspetto del non sé. E la direzione di tutta la pratica della vipassana è proprio di andare verso queste tre caratteristiche universali, la loro comprensione. Poi di sviluppare l'equanimità grazie all'esperienza di queste tre caratteristiche, e gli insight, queste intuizioni profonde. Oggi già avrete iniziato a sperimentare le caratteristiche individuali di alcuni oggetti quando siete andati a osservare le diverse sensazioni del corpo. Avete visto che ogni respiro ha le proprie caratteristiche, quindi ogni respiro è diverso dagli altri, perché cambia sempre, non è mai uguale, alcune volte è lungo, alcune volte è corto, ed è composto da tantissime diverse sensazioni. E la stessa cosa vale anche per tutte le sensazioni che incontriamo in ogni passo della camminata. So another point here is not all the meditators can observe the rising movement, falling movements of the abdomen because of different reasons. Because some people, some meditators, they don't like to watch the movements in the abdomen. And also for some, there is unpleasant physical feeling or uncomfortable sensations occur when they observe rising and falling movements of the abdomen. And because of another reason is they let the mind scatter. So the mind intensely scatter, and they are unable to focus the abdomen. And another reason is because of various practices they've been practicing, and so they don't want to
observe the sensations or the physical feelings that occur in the abdomen. So whatever the reasons, the observation of rising movement, falling movement of the abdomen, it has many benefits. The benefit is, one of the benefits, it is when we observe the physical sensations, all the bodily feelings, and also observing the physical pain, and as well as some mental pain that arises with many different reasons or many different circumstances. So the meditators, they just go there and stay with them. So they don't want to observe the rising and falling. However, rising and falling movements, they give us neutral feeling. There is no pleasant feeling that occurs, and there is no unpleasant feeling occurs in the abdominal movements. Because this is just, we train our concentration by going into them, seeing them in very details, from the beginning of the rising until it ends, and from the beginning of the falling until the falling ends. And also we can examine the rising movements and falling movements. Are they continuous to each other, like a cycle? Or is there a stop or a little gentle pause in between? Or these rising movements, falling movements, they are not in one rising, not in one falling. They are little segmented rising movements, segmented falling movements. Or the rising movement is very quick and then it ends. As well as the falling movement is, once we pay attention to it, it collapses. So this rising movement and falling movement observation is very important because it changes according to the different levels of vipassana jnanas up to one stage of insight. So that is why this is given by the reason is given by the Mahasi Sayadaw, because when secondary objects in the body, in the mind, we go there, we observe because they are predominant. And then we return back, coming back to the rise and the fall of the abdomen, so that we have the continuity of mindfulness. Although the objects are different, preceding moment of mindfulness continues with the succeeding moments of mindfulness. And as well as when we pay close attention to the rising and falling movements, then our concentrated mind will be developed. And then gradually distracted mind will be overcome. So in order to develop wisdom, it is very good and very appropriate to take this as our main object in the sitting. So meditators are keep encouraging, and also in our daily Dhamma discussions, in our meetings, interview, then I will keep recommending you to observe the rising and falling movements of the abdomen. Another solid reason, those who are very familiar with observing the sensations in the nostrils, and then they just feel, because they are breathing, natural breathing process is going on, they just focus in this small area, and then nose the air in and their air out, and then with different sensations of warmth, coolness, heat. So they just pay attention to it. They hardly perceive the other bodily sensations. They just stay with it. And this is, they keep observing in this one static point, which is
equal to the practice of samatha. So, and then of course, this tranquility meditation, the practice of tranquility, because of the mind is sticking to one static point again and again, and forcing the mind, which is the function of concentration. And then definitely the hindrances, without knowing their nature and how to tackle them. And then all hindrances subside, and definitely joy, happiness, they arise. All these mental factors, they arise, and then definitely some blissful states in the practice occur. So they even forget the physical sensations in the body, and they perceive those physical sensations are imperceptible because of just forcing the mind in this small area in the face. However, vipassana practice is very different. So that is why, as this retreat is following Mahasi Sayalow's instructions, so it is a kind of exploring another different approach to this vipassana practice. I would like to encourage you to observe with much patience and with careful attention and much respect to the Venerable Mahasi Sayadaw. Non tutti i meditanti riescono a osservare i movimenti del sollevarsi e dell'abbassarsi dell'addome, e per questo ci sono diversi motivi per cui questo può accadere. Per esempio, magari a qualcuno semplicemente non piace l'osservazione di questo oggetto. Altre persone magari sentono, collegate con questa osservazione in quell'area, una sensazione fisica che risulta sgradevole. Altre persone magari lasciano che la mente si distragga troppo spesso, quindi è una mente che non è concentrata e semplicemente non è capace di stare con l'oggetto dell'addome. Altre persone magari hanno fatto delle pratiche in precedenza con altri oggetti e quindi la mente non ha la preferenza verso il movimento di sollevarsi e abbassarsi dell'addome. Quindi qualunque sia la ragione per cui ci possa essere una difficoltà a stare con questo oggetto, bisogna ricordare che ci sono anche dei benefici nell'osservazione delle sensazioni dell'addome. Quando osserviamo durante le nostre sedute le diverse sensazioni fisiche, alcune volte incontriamo anche dei tipi di dolore, alcuni tipi di dolore mentale che possono sorgere per diverse condizioni, mentre l'addome è un oggetto che è neutro, diciamo non c'è dolore, quindi è un buon oggetto da osservare ed è utile per la concentrazione. Quindi, come abbiamo già detto, cerchiamo di osservarlo proprio dall'inizio alla fine, ogni suo movimento di espansione, del salire e dello scendere, e possiamo vederli anche un po' come se fossero un ciclo continuo che avviene di salire e scendere. Magari alcune volte c'è una piccola pausa, una piccola interruzione, altre volte magari potremmo invece vedere il salire o lo scendere come composto da diversi segmenti di sensazione che si susseguono. A volte invece sarà molto rapido, magari vediamo che sorge e subito è già scomparso. E quindi questo è molto importante, perché è anche importante in questa tradizione osservare l'addome, perché in realtà l'osservazione e quello che viene percepito lì cambia a seconda dei livelli di insight che si attraversano. Quindi a seconda del livello della pratica che si sta attraversando, quello che viene sperimentato in quell'area può cambiare completamente.
Dunque, sì, quello che dobbiamo cercare di fare è ogni volta che siamo portati via verso un oggetto secondario, l'abbiamo lasciato andare, ritorniamo sempre all'addome, cerchiamo di avere questa continuità di consapevolezza in modo che si sviluppi poi la concentrazione, le distrazioni diminuiscano e possa sorgere la saggezza. Quindi c'è un forte incoraggiamento nel provare ad osservarlo. Per le persone che erano abituate a lavorare con un oggetto del respiro alle narici, bisogna dire questo, che osservando il respiro qui si va a osservare un'area che è molto piccola, dove si sentono delle sensazioni molto delicate, un pochino di calore, un po' di freschezza, però molto spesso non si sentono molte sensazioni fisiche nel corpo. E quindi la mente tende a rimanere poi fissa su questo punto, e infatti va nella direzione di samatha, nella direzione della tranquillità. Ma che cosa succede in questo caso? Succede che continuando a fissare la mente, quindi in un punto, gli ostacoli dopo un po' in ogni caso scompaiono, perché questo è il lavoro della concentrazione. Quindi gli ostacoli scompaiono, ma a differenza della vipassana non vengono conosciuti nella loro natura, vengono soltanto soppressi. E arrivano stati a questo punto anche piacevoli, appunto grazie all'assenza degli ostacoli, arrivano nella mente stati di gioia, di felicità, di piacere, molte sensazioni piacevoli. Però la vipassana è diversa. Qui, appunto, seguendo il metodo anche del venerabile Masi, è proprio un'esplorazione quella che cerchiamo di fare, invece dei diversi fenomeni. E per questo io incoraggerò sempre comunque a provare a osservare l'addome, e è una cosa anche che poi magari vi ripeterò nei colloqui. So now we will look into some important points in the walking meditation. So walking meditation is important as the sitting meditation because the meditator can deepen one's progressive insights or wisdom by understanding the nature of phenomena in the walking meditation. Actually, walking meditation is more difficult than the sitting because of one has to balance a walking posture and to deal with distractions because of eyes are open and all sense faculties are open, and especially when one is walking outdoors, many external distractions are there. So one has to put more careful attention, balancing walking body posture, and to deal with external distractions, and as well as to observe each and every step with mindfulness, and to concentrate the different actions of the foot, lifting, moving, placing. So for these, the more precise type of meditation, and one is observing the moving object, that is one's walking posture. So that is why meditator always need double effort in the walking meditation. So the benefits of walking meditation are also double because of there is the durable concentration. Because concentration can be developed strongly in doing walking meditation practice. So it is important as the sitting meditation because of the meditator can deepen one's insights of wisdom by seeing the different movements of the foot and the leg and different sensations. They occur in a changing nature. So one can be easily perceive and understand the three universal characteristics
in the walking meditation as well. So, except for the meditators with limited physical capacity, the other meditators, they are encouraged to spend an equal amount of time in walking meditation as well as in the sitting meditation. And it is mentioned in our yesterday's talk of instructions. But for the yogis, for the meditators who are new to this meditation of sitting and walking, might not be able to sit for 1 full hour, so then you can adjust your own time. But doing these 2 sessions alternatively. So the 3 basic types of walking meditation exercises was mentioned previously, so I will not go to these detailed explanations on the 3 types of walking meditation. So in the walking meditation, there are also more important points. That is for formal walking session. So before you start your walking meditation session, you have to choose the walking path, which is no more than 15 steps distance, 15 or 16 or 18 steps distance, and to walk back and forth. And before start moving the body, that is, start walking, then stay in the standing body posture to collect the mind. So that is to check the mind. Is the mind relaxed and calm? Or is the mind non-distracted, concentrated? So if the mind is not very much collected, what do? We just pay attention to the physical standing posture and feel the contact of one's foot, one's legs, one's feet on the floor or on the ground. And we feel the texture of the ground, the hardness, the supportive element, which is the earth element that we feel under our feet. So hardness, pressure. And then in a few moments, because of this preliminary developing of awareness, the mind will be stilled again and collected again. And then start doing the walking meditation. Before you move your foot, please make a very gentle mental urge, intention to walk. Because mind is the forerunner. Without initiation of the mind, this physicality will not follow. So please try to get the point, intention to walk, and then you start to move your foot. And then depends on the walking mode you choose, either the first 1 noting in 1 step, 2 notings in 1 step, lifting, placing, or 3 notings in 1 step when your mind is less distracted. And then you do this walking meditation. And then when the mind becomes calm with no distractions, then one should, from first type of walking, next do the second type of walking, a little more slower. It is 2 notings in 1 step. And even in a single walking session, in 1 stretch of walking, in 15 steps or 20 steps you choose, depends on your self-confidence. You can even combine the 3 types of walking meditation as you feel your mind is more concentrated, so that one can combine the 3 types of walking according to one's concentration and one's faith and confidence. So in the formal walking meditation, the important thing is we should find a secluded place when there are no
passes by. There are no other meditators, and then you can choose a place and walk, concentrate on your walking as if you're alone, but ignore the other things in your periphery. And the walking surface you choose must be even and has enough light in the hours of darkness, even evening hours. And one more important point, it is your steps must be smaller, not wider and not bigger steps. So when you walk, when you use the third mode of walking, you will be able to more develop mindfulness and concentration by lifting your foot, placing your foot, lifting again, placing again. So one's steps must be smaller, not bigger steps. And of course, one should look just in front of your footpath, just 2 or 3 meters ahead, and with the eyes downcast. And for the hands position, if you want to position your hands in front of you, or the back of the body, or even if you place your hands on the sides, make sure your hands are not moved. That means in the walking body posture, only the part of your body, the waist down, it is moving, not the other. So try to choose the physical composure. The body should be still, the hands should be still, then you can focus more precisely and accurately on your walking meditation subjects. And when one recognizes one's mind is thinking, and thinking mind is not stop, if it keeps going, then one should stop one's walk. Then one is in the standing posture. Do the same exercise again. Awareness of the standing posture with a soft mental noting, standing, standing. Feel the touch of your feet. And then once the mind gets collected and those thoughts in the background of the mind, they are gradually dispersing, then continue the walk. So the point here is, do not walk with the thinking mind, because you're just wasting your energy. Adesso parliamo un po', diamo delle indicazioni sulla meditazione camminata un po' più precise. Innanzitutto la meditazione camminata e quella seduta sono ugualmente importanti, quindi non c'è una che è più importante dell'altra, perché anche nella meditazione camminata è possibile sviluppare gli insight, dato che anche qui sono facilmente osservabili le 3 caratteristiche. E dunque ricordiamo che le sensazioni fisiche che andiamo a osservare in questo caso sono nelle parti del corpo che si stanno muovendo, quindi appunto le gambe, la parte bassa del corpo più che altro. E bisogna anche dire che la meditazione camminata può essere anche più difficile in realtà di quella seduta, perché andiamo incontro a più distrazioni che provengono dall'esterno, ci sono molti oggetti che tendono ad entrare, inoltre dobbiamo mantenere anche l'equilibrio nella postura quando camminiamo e utilizzare più sforzo, richiede quasi un doppio sforzo, nel senso che per riuscire a rimanere raccolti e concentrati, a rimanere nel presente, a causa di tutte queste distrazioni in più che ci sono, serve molto più impegno. Però anche per questo in realtà c'è un beneficio che ne deriva, perché
se si riesce a sviluppare la concentrazione durante la meditazione camminata, questa è una concentrazione che è più stabile ed è più durevole e che poi possiamo portare avanti durante la giornata. Comunque, cioè no, quindi ad eccezione di coloro che hanno magari qualche problematica fisica e quindi devono gestire la pratica in modo diverso, in genere è consigliato a tutti di dedicare lo stesso tempo sia alla meditazione seduta che a quella camminata. È stato ancora detto, appunto, se c'è qualche principiante che ha delle difficoltà a rimanere seduto per un'ora, si può gestire un pochino il tempo e diminuire le sedute, però allora di mantenerle equilibrate con la camminata, fare lo stesso periodo di tempo. Ci sono alcuni punti fondamentali della meditazione camminata formale, quindi. Allora, prima di tutto dobbiamo scegliere il nostro percorso dove fare la camminata, che può essere lungo, 15-18 passi circa, e andiamo a cercarlo in un luogo che sia un po' appartato e tranquillo, quindi naturalmente lontano da persone che passano. E ci mettiamo all'inizio del nostro sentierino per la camminata, che poi la camminata si farà andando avanti e indietro sullo stesso percorso. Quindi prima di iniziare a camminare siamo in piedi nella nostra posizione eretta e prima di camminare cerchiamo di raccogliere la mente e controlliamo se la mente è rilassata, se è calma e se è vigile. Se non lo è, dobbiamo cercare di calmarla prima di iniziare, quindi per farlo possiamo osservare la posizione, tutto il corpo che sta in piedi, le sensazioni dei piedi, andiamo a sentire la durezza, per esempio la consistenza del terreno, l'elemento che ci sostiene, che sentiamo il sostegno, che quello è l'elemento terra, finché la mente si raccoglie. A quel punto possiamo provare a vedere se riusciamo a cogliere quel momento prima di iniziare a camminare in cui c'è una specie di impulso mentale che dà l'avvio al movimento della camminata, perché ogni volta che c'è un movimento corporeo prima c'è questo impulso della mente che gli dà l'avvio, quindi possiamo ogni volta cercare di vedere se riusciamo a cogliere quel momento. Poi quando iniziamo a camminare possiamo iniziare dalla prima fase della camminata, quindi passo destro, passo sinistro, quando la mente si calma un po', sia nella stessa ora che in una camminata successiva, quando ci sono meno distrazioni passiamo al secondo tipo di camminata, con 2 notazioni in ogni passo, sollevare, abbassare. E se vi sentite confidenti, fiduciosi nelle vostre capacità di quel momento, vedete che c'è un buon livello di concentrazione, potete anche passare subito alla camminata del terzo tipo, che è quella più lenta e molto più precisa, con il passo diviso in 3 parti. Quindi specialmente per questa terza fase della camminata è importante che i passi siano piccoli, quindi non fare passoni ampi ma passetti piccoli, perché si dovrà andare a sentire proprio ogni piccolissima sensazione e quindi il passo diventa piccolo. E le mani possono essere tenute davanti in grembo, sui fianchi, nelle tasche, dietro, però diciamo è importante che le braccia non si muovano troppo, manteniamo il corpo composto e cerchiamo di concentrarci sul movimento che avviene nella parte bassa del corpo. E il terreno è meglio che sia pianeggiante, che ci sia anche abbastanza luce per vederci bene, e gli occhi vengono tenuti qualche metro più avanti verso il basso, riposati diciamo a riposo ma verso il basso si guarda. E se ci accorgiamo che la mente sta pensando e non avviene solo un pensiero ma continua a pensare e non si ferma, allora dovremo interrompere la camminata.
ci rimettiamo fermi a osservare la postura eretta e magari possiamo usare anche una nota per rimanere lì, possiamo dire, non so, stare in piedi e riportiamo la mente finché non si raccoglie nuovamente. Quando di nuovo siamo nel presente, allora possiamo ricominciare a camminare. Il punto importante è quello di non continuare a camminare con una mente che sta pensando. Quindi quando ci accorgiamo che ci sono tanti pensieri, proprio ci fermiamo e riportiamo la presenza mentale. Now, physical discomfort, it is not real pain, just uncomfortable physical feeling. Because of sitting body posture and because of some mental uneasiness, then discomfort feeling in the body arises. And so when we keep practicing and continue observing in the sitting and walking meditation, and very soon we will experience an intense feeling of discomfort. And this feeling of discomfort, physical feeling of discomfort, this will lead to mental discomfort and also some mental restlessness. And stiffness in the body, in the arms and in the legs, in the shoulders, in the neck. So should this happen, simply keep the knowing mind on that part of the body. That means observe that part of the body where such feeling occurs. One important thing is, do not ignore. Once you become aware of that discomfort feeling, because some discomfort, physical sensations, they'll be growing bigger and bigger and will become quite intense pain. So because of that, once we start feel the discomfort feeling, then we have to go there, because that feeling of discomfort, physical unease, it draws our attention. So we know that it is there, so just go there. This is the work of the task of mindfulness, acknowledging it and knowing the nature. And then after a few noting mind, that is equal to 3 or 4 breaths, and then we can come back to the primary object. So just go there, know the nature, unpleasant nature of the object, and also know the location of the body where this discomfort arises, and also aware of its intensity. And pay a bit more time to identify this physical pain, the location, the nature of the pain, and the mental reaction towards that pain. So this would need only some seconds, which is equal to 3 or 4 breaths. Then bring the mind gently back again to the abdomen or the breathing feeling, sensations, to observe again and again. And switch one's attention back to the pain again, back to that discomfort feeling again, if it is still there or still persists. So this is one of the very good qualities of vipassana meditation, because vipassana practice allows the mind freely to move from one object to another, and to switch one's attention from one object to another. So that is why, after knowing that physical discomfort, then we have to come back to the main object we are observing. So this is very normal because of sitting in the same position for days
And for a long time, all sorts of physical discomfort, they arise. So another important mental quality to observe this discomfort, it is with patience, acceptance, and gentleness. As possible as we can, we have to watch, observe it with gentleness and acceptance. So physical aches and pains, they are not necessarily something to despair over, but rather it could be seen as a way of strengthening one's concentration while observing them. An important point here is, when there is more than one pain, in the knee or in the ankle or in the neck or in the back, if there is more than one pain or two pains, three pains occur at the same time, please choose one at one time. Try to observe it, concentrate the mind with effort to this pain, one at a time. If these physical aches and pains are intense and unbearable, then feel free to change or switch one's leg's position, body posture, and adjust the body's alignment, and so on. However, do it slowly, mindfully, with a mental noting, in order to continue the moments of mindfulness and to be in the present. Then, after adjustment of the posture and position of legs and arms, hands, one should keep paying attention to the pains by not switching back to the rise and fall quickly, but keep observing such pains, those uncomfortable sensations. They are gradually and gradually decreasing. Then, after they are no more predominant, then gently returning to the breathing or the rising movement and falling movements of the abdomen. So in such a short time, we can imagine how many moments of mindfulness we can cultivate. So that is why do the actions slowly and slow down the mind, mental actions as well. So stiffness or rigidity in the body, if occurs, be mindful on that part of the body and pay attention to the normal breathing process. Relax the mind in order not to get agitated. Over time, the body, the stiffness and rigidity of the body will loosen up, and this will permit to extend the length of one sitting or the duration of one sitting meditation. Allora, adesso parliamo un po' delle sensazioni di disagio fisico, che quindi non sono dei dolori proprio veri e propri, li chiamiamo di disagio fisico nel senso che sorgono per via della pratica che stiamo facendo nella meditazione seduta oppure anche in quella camminata. Quindi è normale che osservando a lungo nella nostra posizione di meditazione formale a un certo punto avvertiremo una qualche sensazione di disagio, sia fisico, nel collo, nelle spalle, ginocchia, eccetera, o mentale o una sorta di agitazione e quant'altro. Quindi quello che possiamo fare è di cercare, quando inizia a presentarsi questa sensazione un po' sgradevole, subito dall'inizio, non ignoriamola e cerchiamo subito di individuarla quando sta iniziando a diventare un po' più intensa. Quindi quando vediamo che sta entrando nel nostro campo di attenzione, diciamo, allora andiamo lì, la osserviamo, ne riconosciamo la natura, che sarà quella di avere una sensazione spiacevole,
Poi riconosciamo la posizione del corpo in cui si sta manifestando, andiamo a percepire l'intensità, come sta cambiando l'intensità o se rimane la stessa, e quindi la natura del dolore, ma anche la reazione della mente che può esserci a questa sensazione. Di solito bastano pochi secondi, nel senso che possiamo andare su questa sensazione sgradevole, dolorosa, magari per il tempo di 3-4 respiri. Andiamo a vedere tutte queste cose, la natura del dolore, cioè le qualità che ha, la posizione, l'intensità, poi riportiamo l'attenzione sull'addome per un po' e poi se serve la riportiamo di nuovo sul dolore. E facciamo tutto questo in modo naturale, né troppo velocemente né troppo lentamente. Quindi è importante che ogni tipo di questi disagi fisici che possono presentarsi, è molto importante avere un'attitudine di pazienza, di accettazione e un'osservazione che sia morbida quando andiamo a osservarlo. E anche tenere a mente che dolori e fastidi fisici non sono per forza dei motivi per cui dobbiamo, diciamo, agitarci o disperarci, possono proprio essere visti come un modo per rafforzare la nostra concentrazione e osservazione. Se abbiamo più di un dolore alla volta, magari ne abbiamo tanti abbastanza uguali di intensità, uno al ginocchio, alla schiena, al collo, allora cerchiamo di osservarli, però uno alla volta, non prendendoli tutti insieme. Se a un certo punto questi dolori fisici diventano troppo intensi e insopportabili, allora cambiamo posizione sia delle gambe o un po' magari l'allineamento del corpo. Però quando lo facciamo è importante che lo facciamo lentamente, quindi seguiamo tutti i movimenti che servono con consapevolezza. Magari utilizziamo anche una nota mentale per rimanere nel momento presente e non perderci in questa transizione. Inoltre, una volta che ci siamo spostati, non andiamo subito sull'addome, ma invece rimaniamo su quelle zone in cui c'era dolore fisico, perché lì potremo vedere come dopo esserci mossi questo dolore fisico, se andiamo a osservarlo, vedremo che inizia ad alleviarsi e stiamo lì finché non lo vediamo scomparire. A quel punto torniamo all'addome. Quindi se avvertiamo queste rigidità o tensioni nel corpo, la cosa importante è quella di mantenere una respirazione più normale possibile, la mente più rilassata possibile per evitare che la mente entri in agitazione. Vedrete poi con il tempo che il corpo si rilasserà sempre di più e questo permetterà di mantenere la posizione seduta e di fare delle sedute che saranno sempre più lunghe. So how do we practice when we feel pain and aches in our walking meditation? So when one feels pains and aches, or a sudden shooting pain, or a piercing pain, throbbing pain, arises unexpectedly in the walking meditation or walking posture, it is difficult to continue with mindful walking. And even one cannot concentrate. It depends on intensity of the pain. So that means very two predominant objects occur at the same time. One is walking posture, the main object, and the other thing is, another object is physical discomfort, predominantly arises while walking. So what one has to do is either change to the sitting position, to stop the walk and sit, or in the standing position, one can observe that pain with full awareness and concentration,
And together with those positive mental qualities, such as relaxation in the mind and a gentle mind. And when pain becomes no longer predominant, then one can continue the walking meditation. So that is one object at one time. And also, in the Mahasi Sayadaw, Venerable Mahasi Sayadawji's discourses, when he spoke about unpleasant physical feeling, then also he put those itchiness occurs in the body as unpleasant physical feeling. And this is also the same. If that itch is keep occurring, and then one should, in the walking meditation posture, stop the walk and relieve that itch, or just pay attention and concentrating on that part of the body until it dissolves or breaks away. Then one should continue the walking meditation. So in general, what do we observe in the physical pain? How can we observe physical pain in our practice? So when taking pain or painful physical sensation as an object, we should know its nature, of course, location, and whatever arises as discomfort, feeling of pain, uneasiness of the body, they are all the manifestations of the four primary physical elements. Wind with pressure, moving, hardness, softness, because of the composition of earth element in this physicality, and cohesion, element of water, cohesiveness, heaviness, lightness, and the heat, cold and warm, temperature element. So all of these manifestations of primary elements occur in the body as hardness, stiffness, pressure, vibration, pulsating, moving here, moving there. Once we see them and then just observe them by not reacting with restless mind, because in this fathom-long body, every feeling, every physical sensations we feel, they are the manifestations of this composition of four primary elements. So we no need to surprise about that by developing equanimity, developing the calm mind, and then see them, observe them, until their intensity decrease, until they change, the pain changes in its shape and in its form. And then pay attention back to the breathing or the primary objects in the rising and falling movements of the abdomen. And when pain rises again, go there again, investigate its quality, and see the changes occur in its nature and its intensity until one can bear it. So the important factors in concentration arise when observing pains and aches in the practice. It is precise aim. It is the application of the mind, which is also from the samatha practice, one of the jhanic factors, aiming the mind with appropriate amount of effort right into the center of the pain. So that means if that pain occurs as a knot, tight knot and pressure in the body, or just a simple unpleasant patch in our forehead or any part of our body, to aim the mind right into the center of it, zooming into it
and observe this object of pain through investigating deeply. And then if it increases, then we just back off from that pain. That is, we can easily say, playing with pain, going into the center and back off from that pain, and then going to the center of the pain again, so that while backing off, where do we go? Of course, either to the breathing or the rising and falling movements of the abdomen. Just a few breaths, because this pain is in the background. And then go to that pain again, watch it again. So, although the objects are different, then our concentration will not be disrupted, continuous, and as well as mindful moments will be continuous. So aiming the mind right into the center of the pain, and then although it would take some equal amount of the few breaths at a time, there are benefits of doing that. It is the training of concentration, and when observing this pain, go to the center of it, and then come back to the rise and fall, or the breathing, go there again. So this is the combination of faith and confidence. Self-confidence, there is effort, mindfulness, and concentration. So all these positive mental qualities necessary in our practice, they are working in harmony. So pain is opportunity to develop our concentration in order to achieve wisdom. So they will be strengthened, all these faculties of effort, mindfulness, concentration, and confidence, they will be strengthened further. And from doing this, one's effort becomes not an ordinary effort, courageous effort. Perseverance is occurring as well, and the mind of the meditator becomes sharp and clear and dare to challenge all difficulties in the practice because of watching the pain. Invece nella meditazione camminata, come pratichiamo, se arriva improvvisamente un dolore magari molto acuto o lancinante, inaspettato, in questo caso naturalmente si fa fatica a proseguire con la camminata. Se dovesse succedere, il consiglio è quello di o passare alla posizione seduta oppure stare in piedi fermi e osservare questo dolore con piena consapevolezza, con la mente rilassata e serena. Poi se il dolore a un certo punto passa, allora possiamo ricominciare la meditazione camminata. E invece riguardo all'osservazione del dolore fisico in generale, come abbiamo già detto, dovremo andare a conoscere la natura di questo dolore, e quando diciamo questo si intende di andare a vedere le qualità di cui è composto, quindi proprio quelle che vengono più teoricamente definite le manifestazioni degli elementi primari. Quindi per esempio c'è per l'elemento acqua magari sensazioni di coesione, per l'elemento aria queste sensazioni di movimento, di estensione, oppure sentiamo calore, freddo, che sarebbe l'elemento fuoco, oppure la durezza, la morbidezza, l'elemento terra. Quindi tutte queste qualità, anche inoltre di pressione, magari pulsazioni, vibrazioni, senso di leggerezza, di pesantezza. Quindi quando si parla di andare a osservare la natura si intendono proprio queste sensazioni sperimentabili. Cerchiamo sempre di osservare i dolori con una mente che non è reattiva, se possibile, e in questo modo andiamo anche a sviluppare l'equanimità e una mente calma. Finché il dolore, finché non si riesce a vedere nel dolore un certo cambiamento in forma, in intensità e nelle diverse sensazioni. Un altro punto nell'osservazione del dolore
è questo fattore mentale che è anche un fattore gianico, che è questo mirare la mente, quindi andare a indirizzare la mente, a portare la mente verso l'oggetto, e nel caso del dolore possiamo proprio utilizzarlo per andare dentro al centro del dolore, per osservarlo, anche se si tratta di un dolore piccolo, non deve essere per forza grande, magari un piccolo dolore che abbiamo sulla fronte, nel ginocchio, comunque proviamo a sprofondarci dentro e a osservarlo all'interno attraverso un'indagine approfondita. Questo anche se lo facciamo per pochi secondi, per il tempo di qualche respiro, quindi non dobbiamo star lì per forza tantissimo tempo, però porta tanti benefici. Per esempio alleniamo la concentrazione e inoltre andiamo a sviluppare una combinazione di fiducia nella nostra pratica, andiamo a sviluppare l'energia, la consapevolezza, la concentrazione, che sono tutte facoltà che lavorano insieme in armonia e vanno a rafforzarsi. Quindi se riusciamo a fare questa cosa di immergerci nel dolore un po' di volte, quindi anche qua il consiglio è quello di entrare nel dolore, poi dopo un po' usciamo e torniamo all'addome, poi dopo un po' rientriamo nel dolore, quindi possiamo fare un po' così. Il nostro impegno, il nostro sforzo diventa uno sforzo coraggioso, quindi diventa più di uno sforzo che c'è, uno sforzo ordinario, e sviluppiamo anche la perseveranza della mente. Quindi la nostra mente diventa sempre più acuta e lucida e capace di andare ad affrontare le difficoltà che incontriamo nella pratica. So the benefits of observing pain, physical aches and pains in this way, this also improve one's motivation or self-confidence in the practice. When one sees the changes in the pain, like the pain is no longer very solid and compact, it starts loosening the edges of the pain. And then it is merging, no longer the pressure pain, it is combining or mixing with some heat sensations, and then one can sit through this pain. And also another benefit is one has more patience. Patience develops, and acceptance develops and grows in the mind with the understanding of when one starts seeing the changing of the nature of the pain that is characteristic of impermanence. And another benefit is one's effort becomes more and more strengthened. And then one will no longer back off whenever one encounters difficulties in the practice. And those very positive mental qualities that one can achieve in the practice, and these qualities will be useful in one's daily lives as well. Patience, more confidence, acceptance, gentleness. So while paying attention to the main object in the sitting, rising and falling movements, and as well as the breathing sensations, there will be moments when the mind wanders away, wanders off. So the mind may go somewhere else. Then be aware that one is thinking, and note this mind as thinking, and which we already have elaborated in the previous instructions talk. So it is not easy to stop the mind from thinking, or wandering, or daydreaming, because this is the nature of the mind. And then once the mind becomes aware of that daydreaming, fantasizing, or thinking, wondering, planning, once one becomes aware of that mind state, this is a very precious moment
This is mindful moment. So bring the mind back, make that mindful moment that one just achieved, and develop it further by going into physical contemplation. Because the mind is very delicate, gentle, and light in its nature, it can land on any object it desires and difficult to control. So at times, a meditator, after a long wandering mind, after a long thinking mind, from one object to another, random thinking, which the Buddha compares it to monkey mind, because the monkey, when they hold the branch of a tree, and then their hand hold another branch of the tree, they release that holding of the branch, and then with two hands they go along with one branch after another. So this is the nature of the thinking mind, with random thoughts, from one thought to another and to another. A train of thoughts will come into the mind. And at times, meditator only regains one's present awareness or mindfulness after one imagines meeting someone in the mind and speaking to that someone, or even chattering to oneself. Then the meditator's mind jumps from one thought to another for no obvious reason. This is the big distraction in one's practice that undermine one's concentration and hinder one's progress. So if this imaginary speech, chattering or talking in the mind is continuing, note it as talking, talking, chattering, chattering. And as mentioned earlier on, the best way to overcome these random thought chatters, it is not thinking about the contents of the thoughts. So do not pay, once the mind comes back to the present moment, don't think about what one was thinking, and pay no attention to the contents of the thoughts. Just labeling the action of the mind as thinking, thinking, and then return back to the breathing or the rising and falling movements of the abdomen. And then this monkey mind or the chattering mind will be weakening. So whatever thought or whatever reflections occur, should note it immediately. So maybe you remember when we feel any kind of discomfort feeling arises in the mind, just go there and pay attention to it, acknowledging it, then we come back to the main object. So also, once we become aware of the mind starts wandering, then label it as wandering, wandering, note it immediately with careful attention and patience again and again. So this is all these acts of the mind. It is called mindful contemplation of the mind in the mind. It is Cittanupassana in Pali language. And there is a little tricky part to train one's mindfulness and concentration together with effort here to overcome such intense thought processes. So after knowing that this is the wandering thoughts, thinking about the future or thinking about the past, and then once one knows that wandering mind is there, and one can identify what is the nature of the thought, and this is mindfulness. And it is very important, by stop thinking about them, by stop reflecting about them, and then one comes back into the present moment. Even if a little gap without mindfulness, and then another thought will come and take one's away from the present moment again. So it is to quickly switch the objects, and this will come
gradually in one's practice in a few days. Allora, eravamo all'osservazione del dolore, quindi a un certo punto, osservando le sensazioni del dolore, iniziamo a vedere sempre di più che il dolore non è compatto, ma è composto di sensazioni alcune volte miste, quindi magari c'è della durezza, del calore, una sensazione di dolore di un qualche tipo. E continuando a vedere poi anche i loro cambiamenti, il fatto che ogni tanto svaniscono, eccetera, inizierà a crescere nella mente la comprensione della caratteristica dell'impermanenza. E queste qualità che abbiamo elencato, che sviluppiamo osservando il dolore, sono molto utili anche poi per la nostra vita nel quotidiano, quindi la pazienza, l'accettazione, la fiducia in noi stessi, in quello che possiamo fare, anche lo sforzo di riuscire a stare con le difficoltà e naturalmente la consapevolezza non reattiva, la concentrazione. Adesso parliamo invece del momento in cui la mente divaga, ci sono molti pensieri che ci portano via. Innanzitutto, come abbiamo detto questa mattina, non è facile impedire alla mente di pensare, di divagare o di fantasticare, perché questa è proprio la sua natura. La mente ha una natura delicata, gentile, leggera, e può posarsi su qualsiasi oggetto che desidera, quindi è molto difficile da controllare. E con questa pratica, quando ci accorgiamo che la mente sta divagando, quello lì è già un momento molto importante, perché nel momento in cui ci accorgiamo che eravamo distratti fino a un istante prima, quello lì è un momento di presenza e di consapevolezza. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che la mente divagava, ne prendiamo atto e appunto evitiamo di soffermarci o ripensare al contenuto dei pensieri che si stavano svolgendo, quindi ci stacchiamo dal contenuto dei pensieri e ritorniamo il prima possibile che possiamo al movimento dell'addome o a un altro oggetto fisico. Viene chiamato questo tipo di mente che vaga, viene chiamata proprio la mente scimmia, perché l'immagine è quella di una mente che salta da un ramo all'altro, proprio va con le due mani, prende un ramo, poi quando salta molla e ne prende un altro. E qui si vengono a creare questi treni di pensieri che vanno avanti ininterrotti. A volte addirittura magari iniziamo a pensare di immaginare che abbiamo incontrato qualcuno e ci stiamo parlando, quindi abbiamo proprio dei dialoghi che vanno avanti nella mente, oppure siamo noi che chiacchieriamo proprio con noi stessi. E questa ovviamente è una grande distrazione nella pratica che va a ostacolare il progresso. Quindi se questo dialogo immaginario continua per un po' di tempo, andate a notarlo, potete usare come parola parlare, parlare, chiacchiera, chiacchiera, quello che preferite. E appunto non vi concentrate sul loro contenuto, quindi li etichettate, le notate e poi li lasciate andare questi pensieri e tornate subito sull'oggetto principale, che può essere il respiro in generale, il sollevarsi e abbassarsi dell'addome, la postura seduta, e andate a utilizzare delle note mentali per riconnettervi a questi oggetti. Quindi se ripetete questo esercizio più e più volte, vedrete che la mente così irrequieta inizierà a calmarsi e indebolirsi, e a quel punto la concentrazione comincerà di nuovo a svilupparsi. Quindi il punto qua è quello di, come era con le sensazioni del dolore, di andare a notarle appena succedono. Quindi sia con il dolore che con i pensieri e anche con gli stati mentali difficili. In tutti questi casi è meglio notarli immediatamente, se riusciamo, andare subito a dargli un nome.
Nel caso della contemplazione della mente in Pali si chiama Cittanupassana. E sì, appunto perché è un pochino ingannevole la mente, ci riesce a catturare così facilmente con questi pensieri tutti collegati l'uno con l'altro. La cosa veramente migliore che possiamo fare è quello di, una volta che li lottiamo, tornare su degli oggetti fisici, altrimenti la mente riprenderà subito a farsi invischiare in un altro processo di pensiero. So, I think the three talks on instruction have covered almost all the points important in our practice. So we will just end the talks on instructions, and if there are some questions in the practice, then we will discuss in our interview sessions starting from tomorrow, because of every meditator, every yogi has 15 minutes each, so we have enough time to discuss about your practice, and as well as the answers will be given according to your questions. So this much for today. Sadhu, sadhu, sadhu. Allora, con il discorso di questa sera finiamo i discorsi con le istruzioni, che dovrebbero essere state abbastanza per iniziare a praticare. Comunque sia, da domani inizieranno i colloqui e ognuno di voi avrà 15 minuti per poter parlare con l'insegnante, e ci sarà anche l'occasione, se c'è qualcosa che volete che vi sia chiarito della pratica, di porre delle domande in quel momento. Quindi in caso verranno date, cioè sicuramente verranno date ulteriori istruzioni, ma anche delle risposte a vostre eventuali domande. E ripeto ancora, controllate la lista dei colloqui che è appesa qua fuori dalla porta della sala di meditazione.